afternoon, students. Are you hearing my voice? Yes, sir. Yeah, right. Okay. So before going to the today's class, uh, we have to see the things what we discussed in the last class. In the last class, we have a general introduction or a general view of this ancient Roman civilization. We discussed from the geographical location to the downfall and various scientific contributions from the ancient civilization, ancient Roman civilization. Okay, so today we'll see those things as somewhat detailed manner. And first of all, we'll start with geographical location. Then we'll move to various number of barbarians who, uh, number of races which entered in ancient Rome and settled, and later those turned into the native people there. Okay. So, and we also see we also we are going we also see such a mythological stories about this Roman civilization, and Rome is the most important city or town at that time, which is center of the civilization, and we'll see how the Rome established, who were the established city Rome, and how it turned into a central or a focal point of this ancient civilization, ancient Roman civilization. Okay, so in the last class, we had certain things regarding this geographical location. Like all the ancient civilizations, this ancient Rome also, which emerged on the banks of a river, Tiber, and like all the civilizations which are surrounded by such a water bodies. Likewise, the Rome territories of the Rome also surrounded by the water bodies on the three sides, and one side is a landlocked. Okay, so and due to these such natural borders, which protecting natural protection to the ancient Rome, which is also away from the other societies of the world. Okay, so external societies, which is like a such isolation, which followed by ancient Rome. Okay, so and apart from these, we had another two geographical locations like the Alps mountain, which is on the northern part of this Rome territory, ancient Rome territory, and the Apennine Mountains, which is also run towards north to south along with the eastern coast. And in the middle of the part, we'll have a fertile soil and river Tiber giving a sufficient water for growing of various crops also. Okay, so before going to in a detailed manner of the geographical location and geographical features of ancient Rome, I have to share my screen, and then we'll move to detailed explanation. Students, are you getting my screen? Yes, sir. Yeah, right. Okay, so geography, which is the study of how the humans interact with their environment, without a doubt, human activity is shaped sometimes dictated by geography. Okay, so it's a well-known fact. Civilization, however, is often dependent on how people shape their environment, and the earliest settlers in
Mesopotamia, Egypt, India, and China, all settled along the great rivers and used the resources, and the rivers provided to build the first civilizations. And along the banks of the rivers, such as the Tigris and Euphrates, the Nile and Indus, the Viango, where the farming communities were established, and those communities grew into the cities, and with their options of great rivers and therefore a lack of large scale farming, as well as rugged mountains that divided Greek communities. The ancient Greeks took advantage of their massive coastline and went to sea to connect with other peoples around the Mediterranean, trading with them and building colonies almost everywhere they went. And Rome was different from other civilizations because which is bigger, more complex, and some would say greater, which is like a somewhat a biggest civilization also. And to understand the Roman greatness, you must first understand the geographical features of this ancient Rome. Okay, so when you see from the from this 400 and 4000 BC to 2000 BC, and everybody in the sense many of such races from the outside of the Roman territories which invaded. Okay, so and Italy, even though Italy had numerous geographical protection and the same geographical features provided such advantages to such external attacks. Okay, because there are number of mountains you find like the Apennine and Alps, and within those mountain ranges you find certain passes. Okay, so those passes which provided such an opportunity to these external races to enter very easily to the these territories of the Rome. Okay, so and it was the middle peninsula in the heart of Mediterranean Sea, and because of that, it was the bridge between the east and west, as well as north and south, and the location made it accessible by water for other early civilizations. And Italy's numerous mountains helped protect local communities, but they were not so high. Okay, so numerous that they divided one from another the way that the mountains did in the ancient Greece. Okay, so more Italy has numerous inland rivers flowing through land that is suitable for the farming, and those rivers provided important resources for the peninsula's first people. Okay, so Italy's vast coastline, however, made invasion a fact of life for early settlers. Of course, one of the consequences of the interacting with others, whether through trade or conflict, is exposure to new ideas and ways of doing things. Okay, so often that exposure enriches an area. Okay, so and Cartesians from the North Africa built colonies in southern Italy and near by the islands. Carthage later became one of the Rome's bitterest enemies. Okay, so before Rome was founded, okay, we already discussed in the last class about the Carthage attacks of the Carthage. Okay, so some through to defend these territories, Roman territories, through with these Carthage attacks, and they themselves, which started such an appointed a dictator. Okay, so dictator to defend the territories of the Rome from the attacks of these Carthage. Okay, so it took such a long fight
to defend themselves from the attacks of the Carthage. Okay, so Carthage later became the Rome's biggest enemy, and before Rome was founded, the Greeks had also explored southern Italy and set up colonies of their own. Okay, so among other things, the Greeks brought with them stories of their gods and goddesses. Okay, so as communities traded with one another, those stories got around. Okay, so and when you see the shaping out of this landscape, and Italy is a rocky area and mountainous peninsula, 600 miles long and 150 miles wide, and the peninsula stretches south from Europe into the Mediterranean Sea, and the peninsula is a piece of land surrounded on the three sides of water. The Italian peninsula is shaped like a boot. Okay, it's like a boot-like structure, and its heel points towards Greece, and while its toes points across the sea to Africa. Okay, so and the Apennine Mountains form the peninsula's backbone, and they stretch from north to south, with the Tiber River cutting through them in central Italy. And along the northern border, the Alps serve as a natural barrier, and unlike the mountains in Greece, which divided communities, passes through the Italian mountains, helped link people from different parts of early Italy. Okay, so as a result, those people could trade ideas and goods with one another. Okay, so and several bodies of water surrounded Italy, and they are the Terranean Sea and Adriatic Sea, the Mediterranean Sea, and the Ionian Sea. Okay, so there are these seas are which one among them as a interconnected, and the Ionian and Asian were the two sides of this Italy which is connected, and Mediterranean also connected with the Italian such colonies, islands. Okay, so using their easy access to the sea, early Romans were able to take advantage of many ancient established trade routes to other regions of the Mediterranean. And Greece are only 50 miles across the Adriatic, and the Africa is only 100 miles from the west coast of the island of Sicily. Okay, so later their position made it easier for the Rome to eventually conquer and gain new territories also. Okay, so along with the along with the western coast of Italy, at the base of Apennine mountain range, lie three areas classified as plains. Okay, so plains are flatlands, and often they are ideal places to farm. Okay, so it is on those plains that early settlers established their first settlements. Okay, so and the Tuscan plains were home to the Po River, and the Latvian plains along the central coast became the home of the Alba Longa and Rome. Okay, so bustling cities near the Tiber River and the seacoast, and they were home to the Roman Empire's trade business, and the Campanian plains to the south boosted Italy's best harbor. Another feature that distinguished early development on the Italian peninsula from different in ancient Greece was that each of these plains provided the early settlers land that was suitable for the farm. Okay, so and the Italian peninsula was perfect for consolidating power within the Italy, and expanding power from Italy to the other parts of the Mediterranean region. And it was in the Latium plains that an Indo-European tribe called the Latins first settled. Okay, so we already discussed under the
under the general view in the yesterday's class, where one of the group of this Indo-European, which settled in the central plains of Roman territories, which is northern side of this Tiber River, where the first settlers in the history of ancient Rome was the Latins. Okay, so because of their name of the settlement, that central plains which called as the Latinia. Okay, so the Latin is the language spoken by the group, one of the group which is come towards this ancient Rome. Okay, so and it was in the Latian plains that an Indo-European tribe called the Latins was settled, and the Latins are the early ancestors of the Romans. Okay, so because they were the first settlers in the ancient Rome, so these treated as the natives of the Roman ancient Rome. Okay, so and the first city Alba Longa was established around 1000 BC, and the Latins' most important city Rome was founded in 753 BC on the Palatine Hill. Okay, so Seven Hill we better to call as the Seven Hill, Seven Hand Hill in the territory of ancient Greece on the bank of River Tiber. Okay, so when you see certain things as a this room had certain fresh water where fresh water is essential for life, which people, animals, and crops. And Tiber River provided a means of transport that connected communities through the trade, and it also provided easy access to the Mediterranean and other peoples who called the region as their home. And sea access was the importance of access to the sea cannot be overstated. Secure ports are necessary to safely harbor ships used for the trade and military expansion into other lands. And woodlands for a city to flourish, it must be able to support the dietary needs of growing population, and that requires easy access to land that is good for farming, grazing, and hunting. All of the plains of the Italian peninsula are suitable for farming. When you see the protection as a part of protection, in order to prosper, the city Sujan for the city must offer some protection from invaders by land or by sea, because it is a natural that people will move to cities for jobs and for the protection which is provided by a larger population. A good site for city must also be one that has room for the city to grow. Okay, so Rome is 15 miles inland from the coast, and the Latins who settled Rome built their city on the crest of seven steep hills. Steep hills, and its inland location gave Rome easy access to the sea. But the same time, it protected the people of Rome from naval attacks, and the hills around Rome were covered with forests of oak and chestnut, and small streams ran through the valleys, and flanking the hills was the large Tiber river, whose steep banks provided another level of natural protection. Okay, so the Mediterranean climate of hot, dry summers and the wet, mild winters provided an ideal environment for the people, plants, and animals to thrive. The rich volcanic soil in the area provided to be perfect for raising crops, and during the day, settlers farmed the fertile plains that the base of the hills, and at night they returned to their hilltop homes from which they could defend themselves against the enemy's attack. Okay, so because of this abundance of natural goods the area provided, Rome's early settlers enjoyed the advantages of the
rich life, and Rome grew from a small tribal village to a vast empire, and in which is turned into a new empire. Okay, so I will show you certain things regard about its mythological stories about the establishment of Rome, and various barbarians attacks also. Okay, so just wait, I will show all those things. Uh, Students, I will give you who are the first entered in the Rome, and which are the various races which entered in the Rome, basically. Okay, so about 800 BC, where a group of Indo-Europeans called the Italics came to Italy through the Alpine passes, and one of their tribes was Latins who settled in Latium, and the Latium is the central plains of Italy, lying south of the river Tiber. Okay. So, and they spoke Latin and learned use of bronze. The Latins began to live in small walled villages for protection. They established several such villages in the midst of the seven hills near the west coast overlooking the river Tiber. Okay, so and the Latins were not the only people who settled in Italy, and there came the Etruscans. Okay, so after these Latins. Next, another group who entered in the territories of Rome was the Etruscans. Okay, so the Etruscans is civilized people from the Asia Minor who settled on the land lying north of the river Tiber around 800 BC. Okay, so in the far south of Italy, the Greeks had established their colonies. They occupied eastern part of Sicily also. Okay, so when you see the other people who are entered in India, entered in the ancient Rome, was which is there are the attacks from um, attacks of these Gauls. Okay, so a warlike people from the north attacked the city of the Rome, and they also destroyed the Rome later. And after the Gauls, the Samnites, the warlike tribe which inhabiting the highlands of the central Alpine Apennines, and caused serious troubles to the Rome, and so had the waged three wars and crushed their power. As a result, which later the Rome became a center of attraction. Okay. So, and apart from these, many others also who entered in these ancient Roman territories. In the early years, which is Rome faced certain formidable attacks with such enemies of Aquians from the east, and Etruscan from the Asia Minor, and Volscians from the south. Okay, so apart from this, we have such other things which you are watching on the screen. Okay, so like the Romans preferred to people groups outside the Roman Empire as the barbarians. The barbarians had different cultures than the Romans, and they dressed differently, ate different foods, and had different religions. They did not have the same level of government education or any other. Okay, so the barbarians weren't just one of the people's group.
the term barbarians was used to describe a wide variety of different peoples that had little to do with each other. And many of the groups that attacked and invaded the Roman Empire were Germanic tribes, the Germanic tribes from Northern Europe. Germanic tribes are nothing but the Gauls. Okay, so present day, the France and Germany and Spain territories. Okay, so and Goths, one of the most powerful and organized groups of the barbarians, which entered in the territories of these ancient Romans. Okay, so the Goths were divided into two major branches. One is the Visigoths and Ostrogoths, and the Visigoths took over much of Western Europe and battled Rome constantly in the late 3000 BC. And under their leader, the Visigoths sacked Rome in 400 BC like that. Okay, 400 AD like that. And another one is the Vandals. The Vandals migrated from the northern Europe to the Iberian Peninsula, Spain, and eventually to the North Africa, where they established a powerful kingdom, and they established a peace treaty with the Rome in 442 AD, but attacked Rome in 455 when the treaty was broken. Okay, so and Huns also another nomads who entered in ancient Rome. Okay, the Huns were the nomadic warrior people who came from the east under the leadership of their leader Attila. Huns defeated the Ostrogoths and invaded the Eastern Roman Empire. Okay, so and after the Huns, the Franks were a number of Germanic tribes that settled in the region that yet present today the country of the France, and they began invading the borders of the Roman Empire around 300 AD. And the Franks truly became powerful after the life of the Western Roman Empire and would eventually become one of the leading empires in the Western Europe. Okay, so after that, Saxons, as the Roman began to weaken, the Saxons moved from the Western Europe and began to invade Great Britain, and they took over many Roman settlements in Great Britain. Great Britain, as the emperor was too weak to send a Romans in Great Britain ever. Okay, so such after that many attacks also which faced with these ancient Roman territories with Celts and Thracians, so Parthians, so Picts, Lombards, okay, Burgundians. Many such barbarian attacks has taken place on the Roman territories. Okay, so and apart from that, there are other we'll see certain myths of this civilization, and the Rome is center of this Roman civilization, and there are certain mythological stories who established basically the city of the Rome are like that. Okay, so here there are many important mythological stories. First among them, Rome, which is according to one mythological story, which is the two twin brothers, Romulus and Remus, who were the founders of this city, Rome, on a Palatine hill in 753 BC, and where destiny ordained to become a big empire after a few centuries. Okay, so for that there are certain one or two mythological stories I will give you in Telugu. Okay, సో జనరల్గా అంటే మనం ఒక ఏదైతే ఏదైనా సివిలైజేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సివిలైజేషన్ సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజం కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి రకరకాలైన రాజకీయపరమైనటువంటి పరిస్థితులు కానీ
లేకపోతే సాంస్కృతికపరమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీకి సంబంధించి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఒక మత వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రకరకాలైనటువంటి పురాణ గాథలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ పురాణ గాథలు సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే ఆ పురాణ గాథల్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజం ఏర్పడటం కానీ, లేకపోతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు కానీ, లేకపోతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి సాంస్కృతి పరమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా ఏదైతే ఏదైతే ఆ పురాణ గాథలకి ముడిపడి ఉండటం అనేటటువంటి కనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కూడా ఏదైతే రోమ్లో యాన్షియంట్ రోమ్కి సంబంధించినటువంటి రిలీజియన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆ రిలీజియన్కి సంబంధించినటువంటి రకరకాలైనటువంటి పురాణాలు మనకు కనిపిస్తాయి, రకరకాలైన కథలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇక అలాంటి కథల్లో అలాంటి కథలను బేస్ చేసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఆ రోమ్ యొక్క నిర్మాణము లేకపోతే రోమ్ అనేటటువంటి ఆ పదం రావడానికి కూడా రకరకాలైనటువంటి కథలు మనకి ఇందులో కనిపిస్తాయి. ఓకే, ముఖ్యంగా ఒక మూలగాథ ప్రకారం తీసుకున్నట్లయితే ఏదైతే రోమ్ నగరం 753 ఏప్రిల్ 21వ తేదీన ఏదైతే ట్రోజన్ యువరాజు యొక్క వారసులైనటువంటి ఏదైతే వారసులు అట్లనే అల్పలోంగా యొక్క లాటిన్ రాజు అయిన నుమిటర్ యొక్క మనుమలైనటువంటి రోములస్ రెము అనేటటువంటి కవల సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా ఏదైతే ఈ రోమ్ అనేటటువంటి నగరం నిర్మించబడింది అనేటటువంటి ఒక ఏదైతే ఒక గాథ ఉన్నది మనం. ఓకే, సో ఇంతకీ ఈ రోములస్ రెము ఎవరు అంటే జనరల్గా ఏదైతే ఒక నుమిటర్ అనేటటువంటి ఒక రాజు అతని కూతురు అయినటువంటి రియా సిల్వియా, ఓకే, రియా సిల్వియా అనేటటువంటి కూతురు నుమిటర్ రాజు యొక్క కూతురు కలిగినటువంటి ఏదైతే ఇద్దరు కవలలు. ఓకే, సో ఇక ఈ వీళ్ళ ద్వారా ఏదైతే ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి లేదా స్థాపించబడినటువంటి ఈ రోమ్ నగరం ఏదైతే వాళ్ళిద్దరూ జనరల్గా ఏదైతే రోమ్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే సింహాసనాన్ని వాళ్ళు తిరిగి అంటే వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉండేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి సో ఇక ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని ఏదైతే చంపివేసేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు రియా యొక్క అన్న ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓకే, నుమిటర్కి ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఉండేటటువంటి వాడు రియా కూతురు అయితే అట్లనే అములియస్ అనేటటువంటి వాడు కొడుకు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఈ సామ్రాజ్యం లేదా నగరం ఉంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళని ఏదైతే రెములస్ రెమోని ఇద్దరిని కూడా చంపివేసేటటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా ఒక ఆడతోడే ఏదైతే ఒక గొర్రెల కాపరి అంటే ఈ పురాణాల ప్రకారం గొర్రెల కాపరి యొక్క భార్య ఏదైతే వాళ్ళని చంపివేసేటటువంటి క్రమంలో వారిని కాపాడి పెంచుతుంది. సో ఇక వాళ్ళకి ఏదైతే క్రమక్రమంగా వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళు చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఆ రోమ్ నగరాన్ని వాళ్ళకి అప్పగించడం అనేటటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని అప్పగించడం అనేటటువంటిది జరిగిందనమాట. ఓకే, సో ఇక ఈ రెములస్ రెము పేరు మీదుగానే ఆ నగరానికి ఏదైతే రోమ్ అనేటటువంటి అంటే పేరు వచ్చినట్టుగా చెప్పుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక ఇవే కాకుండా ఇంకా మరో రకమైనటువంటి కథ మనం చూసినట్లయితే జనరల్గా ఏదైతే ఆ రోమ్ ఏవైతే ఈ సముద్రాలకి అటాచ్డ్గా సముద్రం ఒడ్డున ఉండటం అతని ఏదైతే కొన్నాళ్ళు ఆ నగరానికి సంబంధించినటువంటి నగరంలో మగవాళ్ళు కొంతవరకు ఏదైతే ప్రయాణాలు చేసేటటువంటి క్రమంలో సో వాళ్ళందరూ ఒకసారి అంటే ఒక పడవలో ప్రయాణిస్తూ వెళ్ళి ఒక చోట అంటే ఒక ప్రదేశంలో వాళ్ళు స్వేద తీర్చుకునేటటువంటి క్రమంలో ఏదైతే వాళ్ళందరూ ఏదైతే ఒక ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతో కూడినటువంటి ఒక పడవ ఒక ఒడ్డుకు చేరుతుంది. చేరినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు సేద తీసుకునేటటువంటి అంటే
ఏదైతే రెస్ట్ తీసుకునేటటువంటి క్రమంలో సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం చాలా బాగుంది అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే స్త్రీలకు కలుగుతుంది. అట్లనే కానీ మగవాళ్ళు మాత్రం అక్కడ నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అనేటటువంటి ఆతృతలో ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఏదైతే వాళ్ళకి ఆ స్త్రీలకు నచ్చినటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని మగవాళ్ళు విడిచిపెడతారేమో అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళు వచ్చినటువంటి పడవని ఏదైతే కాల్చివేస్తారు సో కాల్చివేసి అక్కడ నుంచి వెళ్లకుండా చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇక తర్వాత కోపానికి లేదా కోపోద్రికులైనటువంటి మగవాళ్ళు కూడా తర్వాత ఇక వాళ్ళ స్త్రీల యొక్క ఏదైతే అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు సమర్థిస్తూ అదే ప్రాంతంలో నివాసం ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఏదైతే స్త్రీలకి నాయకత్వం స్త్రీలకి నాయకత్వం వహించినటువంటి ఏదైతే ఒక ఒక స్త్రీ ఉన్నదో ఆ స్త్రీ యొక్క పేరు ఏదైతే రెము ఓకే. సో ఆమె పేరు మీదుగా అంటే అక్కడ వాళ్ళు సెటిల్ కావడం ఆమె పేరు మీదుగానే ఇది రోమ్ అనేటటువంటి పేరు ఆ ప్రదేశానికి పెట్టడం అనేటటువంటిది. సో అక్కడ ఏదైతే రోమా అనేటటువంటి ఆమె పేరు కాబట్టి సో ఆమె పేరు మీదుగానే రోమ్ అనేటటువంటి నగరం ఏదైతే అక్కడ స్థాపించబడినట్టుగా చెప్తారనమాట. ఓకే. సో ఇట్లా ఇక రకరకాలుగా ఏదైతే రోమ్ అనేటటువంటి నగరం దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు ఏదైతే రోమ్ సామ్రాజ్యంగా తర్వాత కాలంలో అది వెలిసిల్లినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక రోమ్ నగరం రవాణా మరియు ఏదైతే వర్తకానికి ఒక సెంటర్ పాయింట్గా అయినది. అట్లనే ట్రైబర్ నది యొక్క రేవు చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్థావరాల నుండి పెరిగింది. అట్లనే తర్వాత ఏదైతే ఇటలీ అనేటటువంటి ప్రాంతం తర్వాత కాలంలో ఇటలీగా పేరు పడడం. అట్లనే అందులో ఏదైతే ఇటాలిక్స్ అనేటటువంటి ఏదైతే ఇండో యూరోపియన్స్ వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం సో దాన్ని ఇటలీగా పిలవడం. అట్లనే అక్కడ ఆ పాలంటైన్ హిల్స్ మీద ఏదైతే అంటే ఈ పురాణాలు కాకుండా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ప్రకారం ఆర్కియాలజిస్ట్ ప్రకారం చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే పాలంటైన్ హిల్ పరిసర ప్రాంతంలో లేదా హిల్స్ కొండ మీద ఏదైతే ఈ ఇటాలిక్స్ ద్వారా మాత్రమే అది స్థాపించబడినట్టుగా వాళ్ళ నమ్మకాల్లో భాగంగా రోములస్ అనేటటువంటి రాజుల్ని అదైతే పురాణ గాథల ద్వారా క్రియేట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దానికి రోమ్ అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది. అట్లనే ఆ మొత్తం ప్రాంతాన్ని కూడా ఇటలీ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇటాలిక్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు మొదటగా అక్కడ స్థిరపడినటువంటి వారు కాబట్టి. ఓకే. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఏదైతే ఒక ఒక సాంప్రదాయపరమైనటువంటి ఒక ఇటలీ నాగరికత అనేటటువంటిది ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో విలసిల్లటం అనేటటువంటిది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇది మనం ఏదైతే ఈ ఇటలీ నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఏదైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజం అట్లనే ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలు అవే కాకుండా ఇంకా మరికొన్ని అంశాల గురించి తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది ఇక ఈరోజుటి క్లాస్. దీనికి సంబంధించి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఆర్ లిజనింగ్? ఓకే. సో దీనికి సంబంధించి చెప్పండి. ఈ బార్బేరియన్స్ అన్నారు కదా సార్ మీరు. అవును. బార్బేరియన్స్ అంటే ఎవరు సార్? బార్బేరియన్స్ అంటే ఆటవికులు అనేటటువంటి కొన్ని ఆటవికులైనటువంటి తెగలు వచ్చినాయి. అదే చెప్పాను కదా, రకరకాలైనటువంటి తెగలు వచ్చినాయి. అక్కడికి ఎట్రుస్కాన్స్ ఉన్నారు, అట్లనే ఏదైతే మొదట వచ్చినటువంటి ఇటాలిక్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని లాటిన్స్ అంటారు. ఓకే. ఈక్వేన్స్ అని ఉన్నారు. ఓకే. గాల్స్ ఉన్నారు, ఫ్రాంక్స్ ఉన్నారు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆటవికులు వాళ్ళు. ఓకే సార్. ఓకే. సో రేపటి నుంచి మనం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ చేంజ్ అవుతుంది. రేపటి నుంచి గూగుల్ మీట్లో మీట్ అవుతాం. రైట్? ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్?